فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpendwa mtazamaji wa Africa TV, karibu katika kipindi chako cha Najifunza. Katika kipindi chako cha Najifunza, leo nitawaletea somo la Basic Mathematics kwa kidato cha kwanza. Ninayowaletea somo hili ni mimi Mwalimu Bulili Rashid. Katika somo la hesabu kidato cha kwanza, topic yetu ya kwanza kabisa inaitwa numbers. Na katika topic yetu hii ya numbers, kipengele ambacho tutaanza nacho ni place value. Kutafuta thamani ya mahali. Place value. Place value show the position of a digit in a numeral from right to left. Suppose you have 36, 7, let's say 80. This is a numeral. And from this numeral, these are the digits of this numeral. The first position of a digit is known as the place value of this digit. And this place value is known as ones, or it is called ones. Maana yake hii namba yetu ya kwanza inaitwa mamoja. Hii namba yetu ya pili, the second position of this numeral is known as tenth. Na hii namba yetu ya pili kutokea kulia inaitwa makumi. The third position represent 100. 100. Hii namba yetu ya tatu inaitwa mamia, and the fourth position represent 1000. Hii namba yetu ya nne inaitwa maelfu. If we have, let's say digit number, let's say position number 5, let's say 9. Namba yetu ya tano, instead of 1000, this time is known as 10,000. Tunaweza tukaita makumi elfu. Kwa hiyo tukidefine hii place value. Place value show the position. Show the position. Position of a digit in a numeral. In a numeral from right to the left. To the left. The first position represents ones. The second position represents tenth. The third position represents hundreds. The fourth position represents 1000. The fifth position, or position number 5, represents 10,000. Labda kuelezea zaidi, suppose you have 36,824. This is the first position. The first position represents ones. This is our first position. The second position represents tens.
This is our 1, 2. That is our second position. The third position represents 1,000. 8 is your third position. The fourth position represents 1,000. 6 is your fourth position. And the fifth position represents 10,000. 3 is your fifth position. Sehemu yetu ya kwanza, position yetu ya kwanza inawakilisha mamoja, hii ya pili inawakilisha makumi, hii ya tatu inawakilisha mamia, hii ya nne inawakilisha maelfu, hii ya tano inawakilisha makumi elfu. Let's say from this sixth position represent 100,000. Position number 7 represent million. Position number 8 represent 10 million. Position number 9 represent 100 million. Position number 10 represent billions. Let's say consider place value table. This table represents the summary of those which have been written here. As I have said, the position number 1 from the right represent ones, second position represent tenth, third represent 1,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. This is ones, tenth, 100, 1,000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions, 100 millions. It is enough. It is not necessary to reach up to billion. Haina ulazima sana kufika hadi billion. Maana namba zinaendelea mpaka trillion. Lakini tukifika hata hapa milioni, intention ni kuonyesha tu kila sehemu ya digit inawakilisha nini. Hilo ndio lengo letu kubwa. Tuangalie mifano. Example number 1. Write the place value of 6 in the numeral. In the numeral 36,480. Solution. Required is to find the place value of 6. In this case, 6 are in third position.
position 1, position 2, and position number 3. In position number 3, 1, 2, 3. Position number 3 represents 100. In this case, 6 represent 100. Hii namba 6 hapa kwenye hili swali letu ipo katika sehemu ya 3. 1, 2, 3. Kwenye sehemu ya 3 kuna namba 6. Hii namba 6 inawakilisha mamia. Kwa sababu hii ya kwanza ni mamoja, hii ya pili ni makumi na hii ya tatu ni mamia. Kwa hiyo 6 inawakilisha mamia. In our case, 6 represent hundreds. This is your example number 1. Example number 2. Write the place value of 7 in the numeral 787. First step in mathematics is given. Given is a numeral 787. Required is to show the place value of number 7. Now, the first 7 represent ones. 1, 2, 3. The third 7 represent 100. Kwa hiyo kwenye swali kwa mfano ukipewa labda unaambiwa utafute thamani ya namba, lakini namba zimeonekana zaidi ya mara moja, haina haja ya kuwa na shaka sana. Cha kufanya utaangalia sehemu ya kwanza ilipocollocated ile namba, utataja place value yake. Alafu sehemu ya labda kwa mfano hapa imeonekana sehemu ya 3, nayo utataja place value yake. Kama ingeonekana tena sehemu ya 5, utataja place value yake. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyoweza kuonyesha thamani ya mahali ya namba yoyote. Now let us take the third example. Write the place value of 2 in the following numeral or in the following number. Let's say 2000786. Solution. First step in mathematics is given 2,786,000. Kabla tujiendelea tupate mapumziko mafupi. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. Baada ya mapumziko mafupi, karibu tena ndugu mtazamaji. Tulipewa namba ifuatayo: 2,786,000. Hii namba tunatakiwa tutaje thamani au thamani ya hii namba 2 hapa ilipo. Thamani ya mahali ya hii namba 2 hapa ilipo. Namba 2 hapa ilipo inawakilisha mamilioni. Namba 2 hapa ilipo inawakilisha mamilioni. Inawakilisha mamilioni kwa sababu gani? Hii ya kwanza ni mamoja, hii ya pili ni makumi, hii ya tatu ni mamia, hii ya 4 makumi elfu, hii ya 5
hii ya 4 maelfu, hii ya 5 makumi elfu, hii ya 6 ni mamia elfu, na hii ya 7 inawakilisha mamilioni. In our case 2 represent millions. 2 represent millions. Kwa hiyo mifano hii mitatu inawakilisha au inatuonyesha ni jinsi gani tunavyoweza kutafuta thamani ya mahali ya namba yoyote ilipo. Baada ya kuzungumza hayo, tuingie katika kipengele kingine. Kipengele hiki kinaitwa jinsi ya kuitanua namba. Sometimes is known as the expanded form of a numeral. Tuna maana gani tunaposema expanded form of a numeral? Numeral unakuwa unapewa namba kama ya kawaida. Unachotakiwa kufanya, ile namba unakuwa unaiandika kwa kirefu. Example, suppose we have 62,495. 62,495 in expanded form. Hii 62,495 unaweza ukai expand vipi? Unaweza ukai expand kama ifuatavyo. Utaiangalia hii namba ya kwanza kabisa. Utaiangalia kwanza hii namba nzima. Utaangalia hapa kama tulivyosema, hapa panawakilisha mamoja, makumi, mamia, maelfu na makumi elfu. Kwa hiyo hii namba 6 unaweza kufanya hivi. 6 ni makumi elfu. Maana yake hii ni makumi elfu. Makumi elfu yapo 6. Ndio maana ya hii namba 6. Unakuja tena hapa kwenye namba 2. Mamoja, makumi, mamia, maelfu. 2 inawakilisha maelfu. 2 inawakilisha maelfu. Maana yake maelfu yako mawili. Unakuja tena kwenye hii namba ya 3. Hii namba ya 3 inawakilisha mamia. Mamia yako manne. Kwa hiyo unachukua hii 4 unazidisha na mamia. Maana yake mamia yako manne. Unamalizia na hii namba inayofuata. Namba inayofuata ni makumi. Makumi yako mangapi? Yako 9. Alafu ya mwisho ni mamoja. Mamoja yako mangapi? Yako 5. Kwa hiyo mamoja yako 5. Hii inayofuata ni makumi. Makumi yako 9. Hii inayofuata ni mamia. Kwa utaangalia hapa, mamia yako 4. Hii inayofuata makumi elfu. Makumi elfu yako, makumi yako, hii ya 4 ni maelfu. Maelfu yako mawili. Na hii ya 5 ni makumi elfu. Makumi elfu yako 6. Tunaweza kusema hivi tena. This is 62,495. To write 62,495 in standard, in expanded form, take 6. Now, from 6, count the number of position. 1, 2, 3, 4. It means 6 represent 10,000. Now, 6 times 10,000. The second item represent 2. 2 represent 1,000. Now, from 2, count 1, 2, 3. It is 1,000. Take 2 times 1,000. The third represent 4. Now, 4, from 4, count 1, 2. We have 2 zeros. It means 4 times 100. And 9 represents once we have 1. It means 1 step. 9 times 1 times 10. And the last we have 5. Take 5 times 1. This is how to expand a numeral in expanded form. Kwa hiyo kama tulivyosema, hii namba 62,495 jinsi ya kuexpand kwa upana zaidi, unaweza kuexpand kwa kuchukua unachukua 6 upande wa makumi elfu, maana yake unazidisha na 10,000.
Alafu hii 2 upande wa maalfu maana yake unazidisha na 1000. Alafu hii 4 upande wa mamia unazidisha na 100. Alafu hii 9 upande wa makumi unazidisha na 10. Alafu hii 5 iko upande wa mamoja unazidisha na 1. Kwa siku ya leo tulijifunza vipengele viwili katika topic yetu ya kwanza ya kidato cha kwanza. Tulijifunza expanded form na place value na expanded form. Kwa hiyo tutaendelea katika kipindi kijacho panapo majaliwa. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم